The topic is inter-process communication. So these are the topics from module 5: inter-process communication and synchronization, process, task, signal, semaphore, message queues, mailboxes, pipes, sockets, and remote procedure calls. So we discuss the process, task and thread, then multi-process, multitasking and multi-threading. This concept is discussed here. Now the next topic is a big topic: inter-process communication. Basically, all these subtopics like signal, semaphore, message queues, mailboxes, all these comes under inter-process communication. So yesterday we already discussed what is in a process, what is the definition of the process, and what is the difference of process compared to thread and task. So a running program is called process, and it is an individual identity, individual memory. Everything is separate. When it compared to the thread is having shared memory. But sometimes we need to interact between the processes. So exchange of data between two or more separate independent processes, operating system provide the facility that is known as IPC. So നമ്മുടെ RTOS പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും നമുക്ക് ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മെത്തഡോളജി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു all process are independent. So now ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രോസസ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ട്. And these are the two classification of IPC: unicast and multicast IPC. When communication is from one process to a single other process, that is known as a unicast IPC. Example നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ സോക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. Then second one is multicast. അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ when communication is from one process to a group of process. So ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം. Process 1, then process 2. The communication between only two processes, one to one. Here, process 1 is communicating with process 2, 3, etc. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ മൾട്ടികാസ്റ്റ് പ്രോസസ്. So before discussing the theoretical aspects, we'll watch a video. What is IPC and one example of IPC. So we will watch that video. Another natural question can be, can processes interact? And the simple answer to this is yes. An operating system must provide mechanisms to allow processes to interact with one another. And today, in fact, more and more of the applications we see are actually structured as multiple processes. So these multiple processes have to be able to interact to contribute to a common goal of a more complex multiprocess application. For instance, here's an example of a web application consisting of two processes on the same machine. The first one is the web server, the front end that accepts the customer. Sorry. Another natural question can be, can processes interact? And the simple answer to this is yes. An operating system must provide mechanisms to allow processes to interact with one another. And today, in fact, more and more of the applications we see are actually structured as multiple processes. So these multiple processes have to be able to interact to contribute to a common goal of a more complex multiprocess application. For instance, here's an example of a web application consisting of two processes on the same machine. The first one is the web server, the front end that accepts the customer
requests. And the second one is the backend, the database that stores customer profiles and other information. This is a very common case in many enterprise and web applications. So how may these processes interact? Now, before we answer that, remember that the operating systems go through a great deal to protect and isolate processes from one another. Each of them is a set process gets, which memory is allocated and accessible to each process. So these communication mechanisms that we will talk about somehow have to be built around those protection mechanisms. These kinds of mechanisms help transfer data and information from one address station that operating systems are trying to enforce. Also, different types of interactions between processes may exhibit different properties. Okay. Okay, now I will start again. So this is the first process, process 1, web server, process 2, database. And we have CPU and main memory. So these two processes are completely independent. One is a web server and database process. So in this video, basically they are explaining how can we communicate with these two processes. Stores customer profiles and other information. This is a very common case in many enterprise and web applications. So how may these processes interact? Now, before we answer that, remember that the operating systems go through a great deal to protect and isolate. So these communication mechanisms, or we refer to them as to another, while continuing to maintain the protection and isolate different properties. Periodic data exchanges, shared, as well as PC. So first methodology they are explaining about the inter-process communication is using the message passing. So that is the first method. So in this message passing, we will establish a channel in between two processes. Through this channel, we will send write and read message. And with that, with the help of this message and channel, the process 1 and process 2 can communicate with each other. So that is the first method they are explaining. The operating system establishes a communication channel, like a shared buffer, for instance, and the processes interact with it by writing or sending a message into that buffer, or reading or receiving a message from that shared communication channel. So it's message passing because every process has to put the information that it wants to send to the other process explicitly in a message and then to send it to this dedicated communication channel. The benefits of this approach is that it's really the operating system who will manage this channel, and it's the operating system that provides the exact same APIs, the exact same system calls for writing or sending data and the reading or receiving. Okay, so this is a method for inter-process communication. Its name is message passing. Now the next method. Case of first process. The way this works is the operating. So in the second method, we are using the concept of shared memory. So we have a common memory between the two processes. The system establishes the shared memory channel and then it maps it into the address space of both processes. The processes are then allowed to directly read and write from this memory as if they would to any memory location that's part of their virtual address space. So the operating system is completely out of the way in this case. That, in fact, is the main advantage of this type of IPC. The operating system is not in the fast path of the communication. Okay, so this was an introduction video. So we got some idea about inter-process communication. Now, why inter-process communication? So these are the need for inter-process communication. We need some kind of information sharing between the process, then resource sharing, computation speed up, synchronization, modularity, and convenience. All because of all these, we are implemented a methodology in the system for inter-process communication. And like I said, two mechanisms for inter-process communication. One is message passing. So for message passing, we will establish a channel, and through that channel,
any process can communicate with each other. Second one is a shared memory methodology where we will have a common memory space between the processes. And whether it is message passing or shared memory, inter-process communication, we need a synchronization. And that synchronization basically process is known as semaphores. So this is a block diagram. The first block diagram is for shared memory. So there is a process A and a process B, and there is a common memory space between process A and process B. And second one, message passing block diagram. Here every process is having separate memory. There is no shared memory, but the process is communicating through a channel, and through this channel process A can communicate to process B and process B can communicate to process A. So these are the different methodology. Now different types: shared memory type, mapped memory type, pipe, FIFO, message queue, socket, signals. So all these are the different types of IPC. From this name itself, you will understand that shared memory and mapped memory basically have a common memory space for processes. Remaining all basically using the message passing mechanism. Now we will come to the first mechanism, shared memory mechanism. The shared memory mechanism is the simplest and fastest form of inter-process communication. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി കോമൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോസസ്സസിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടൊരു മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. All process shares the same piece of memory, and this memory is shared between some different process, so synchronization is needed. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി നീഡ് എ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. സിങ്ക്രണൈസേഷന്റെ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീമാഫോർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ഷെയർഡ് മെമ്മറി വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് കീ യൂസിങ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഗേറ്റ്. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. Then attach that memory to the process address space to make it available for the process using SHMAT. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. We have two instruction, shared memory get and shared memory attach. അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കീയും ബൈറ്റ്സും ഫ്ലാഗും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു കീ ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഐഡീസിനെ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മെമ്മറി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അടുത്ത പ്രോസസ്സായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ to detach that we need shared memory detach. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെമ്മറിയെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മെമ്മറി നമുക്ക് വേണ്ടി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കളയാം. സോ വി ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ദ മെമ്മറി, വി ക്യാൻ ഡിറ്റാച്ച് ദ മെമ്മറി, വി ക്യാൻ ഓൾസോ ആക്സസ് ദ കീസ്. സോ കീ മീൻസ് unrelated process can access the same shared segment by specifying same key. അപ്പോൾ പ്രോസസ് എ, ലെറ്റ് us take an example of process A. ഈ പ്രോസസ് എ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോസസ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ് ബി. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഇതിനെ പ്രോസസ് ബിക്ക് പ്രോസസ് എയുടെ ഈ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷെയർഡ് മെമ്മറിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കീയും ഇതിന്റെ ബൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് പ്രോസസ് എയിലുള്ള മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബൈറ്റ്സ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെഗ്മെന്റ്. എത്രത്തോളം മെമ്മറി നമുക്ക് ആ സെഗ്മെന്റ്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ see this one. So this is the systematic approach.
എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയർഡ് മെമ്മറിയുടെ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസിങ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി റിക്വയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റീജിയൻ ഓഫ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു മെമ്മറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ആ മെമ്മറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. Typically, a shared memory region resides in the address space of the process creating the shared memory. അപ്പൊ ഏത് പ്രോസസ്സാണോ ഈ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പ്രോസസ്സിന്റെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. പ്രോസസ് ഏതാണോ IPC മെമ്മറി ഷെയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള മെമ്മറി സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഈ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അറ്റാച്ച് ഇറ്റ് ടു ഷെയർഡ് മെമ്മറി അറ്റാച്ച്. അപ്പൊ ഏത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസസ് ബിക്ക് പ്രോസസ് എയുടെ മെമ്മറി they need to use the instruction called shared memory attach. So this is shared memory attach. ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സിന്റെ ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെഗ്മെന്റ്സിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now normally the operating system tries to prevent one process from accessing the another process memory. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബേസിക്കലി ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുക. ബട്ട് ഈ ഷെയർഡ് മെമ്മറി നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് OSൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ഓൾ ദ പ്രോസസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. Now, ഹലോ, PPT വിസിബിൾ ആണോ? Okay, fine. So two buffer, unbounded buffer and bounded buffer. So from the name itself, it is clear that there is no practical limit for the size of the buffer. The consumer may have to wait for the new items, but the producer can always produce the item. അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്പേസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം എന്താണ്. ദെൻ ബൗണ്ടഡ് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലിമിറ്റഡ് സൈസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ലിമിറ്റഡ് സൈസിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So this is an example for inter-process communication. The example is known as producer-consumer problem. So there is a process called producer and another process called consumer. We have two processes. Producer produces some item and consumer consumes that item. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. The two processes share a common space or memory location known as a buffer. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഫർ ആണ്. അത് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താവാം ഓർ എൽസ് കൺസ്യൂമർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താവാം. അപ്പൊ ആരാണോ ഈ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത്, ആ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ where the item in the buffer, the item produced by the producer is stored
and from which the consumer consumes the item if needed. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്. പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറും തമ്മിൽ ഒരു ബഫർ, കോമൺ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ബഫർ വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബഫറിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളും പ്ലേസ് ചെയ്യും, അത് കൺസ്യൂമറിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. So there are two versions of this problem. The first is known as unbounded buffer problem. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഫറിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല, in which producer can keep on producing the item and there is no limit on the size of the buffer. The second one is known as bounded buffer, in which producer can produce up to a certain number of items before it start waiting for the consumer to consume it. So we will discuss about the bounded buffer problem. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പല ടെക്സ്റ്റിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും യൂഷ്വലി ബൗണ്ടഡ് ബഫർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാറ്. The first, the producer and consumer will share some common memory. Then the producer will start producing the item. If the total produced item is equal to the size of the buffer, the producer wait to get it consumed by the consumer. Similarly, consumer will first check the availability of the item. If no item is available, consumer wait for the producer to produce it. If there are items available, consumer will consume it. ഇതാണ് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറിക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ. ഇതിന്റെ പേരാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്യൂഡോ കോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. We will create two variable, free index and full index. ഇത് ബഫറിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ്. അതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. An array is needed for holding the items. This is shared place which will access by both process. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറേ ആയിരിക്കും ഷെയർഡ് ബഫർ അറേ. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറേ. ഈ ഒരു അറേ ആയിരിക്കും രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. Then two variable നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും which will keep track on the index. Producer and consumer activity track ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് ഫ്രീ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഫുൾ ഇൻഡെക്സ്. പ്രൊഡ്യൂസർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബഫറിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് കീപ്പ് ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് അല്ല, ബൗണ്ടഡ് ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഫോർ ദ ഫ്രീ സ്പേസ്. ചെക്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇഫ് സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കീപ് ഓൺ വെയിറ്റിംഗ്. സോ ദിസ് ലൂപ്പ് ബേസിക്കലി സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ്. ഈ ഒരു ലൂപ്പ് വൈൽ ദിസ് വൺ, ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എപ്പോഴും ഫ്രീ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവും. ദിസ് വൺ, whenever there is a free space, we will get out of this loop and we will initiate the production and നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ ഈ ഷെയർഡ് ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. So this is the first pseudocode. Then the consumer pseudocode. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുക? We will check for if there is an available item for the consumption. കൺസപ്ഷൻ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇത് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? There is no item to consume. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും. So whenever there is an item to consume, it will come out of this loop, then it will consume that item from the shared buffer. Okay, so that was an example for shared memory problem for inter-process communication. In the above code, the producer will start producing again when the buffer will be free. If it is not free, this implies that there are still items that can be consumed by the consumer. So there is no need to produce more. Similarly, if free index and full index point to the same index, this implies that there is no item to consume. അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളൊന്ന് ഇത്രേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രോസസ് ത്രെഡ് ആൻഡ് ടാസ്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോസസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി എന്നാണ് പഠിച്ചത്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ടു ഗെറ്റ് മോർ സ്പീഡ്, more computational speed and more information sharing, convenience and modularity, what we need a communication between different processes. So for that we have two types of mechanism: message passing
ഓർ ഷെയർ മെമ്മറി. അതിൽ മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഷെയർ മെമ്മറി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഹാവ് ടു പ്രോസസ്. അതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് നമ്മൾ കോമൺ ആക്കി മാറ്റും. അതിന് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈറ്റ് മീൻസ് എത്ര മെമ്മറി സെഗ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് കീ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് ഡീറ്റെയിലും കീ ഡീറ്റെയിലും ബൈറ്റ് ഡീറ്റെയിലും അറിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് ദ മെമ്മറി സ്പേസ്, ദേ ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ദാറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് ടു ദെയർ മെമ്മറി. Then they can communicate with each other. After inter-process communication, they can detach the memory using SHMDT. SHMDT means shared memory detach. Detach the shared memory from our process address space. So ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലം. ഇതിന്റെ ഒരു സ്യൂഡോ കോഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, കൺസ്യൂമറിന് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു കോമൺ ബഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് എ ബൗണ്ടഡ് ബഫർ ആണ്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഇംപ്ലിമെന്റ് യൂസിങ് അൺബൗണ്ടഡ് ബഫർ, ബട്ട് in most of the textbooks are basically explaining the bounded buffer problems. Here we have a buffer with a size, and ഈ സൈസ് ഫില്ല് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു, വിൽ ക്രിയേറ്റ് മോർ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വെയിറ്റിംഗ്, ഫ്രീ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇതിൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. So these are the KTU previous year questions. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള മെത്തഡോളജീസ് ആണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി, അതുപോലെ മെസ്സേജ് പാസിങ്. അതിൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളും മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് മെത്തഡോളജി. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തത് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫൈൻ എ ഷെയർഡ് ഡാറ്റ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലം എഴുതാം. ദെൻ ഏത് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുത്താലും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ വിൽ go through the concept of message passing and synchronization concept tomorrow. So these are the different previous year question paper questions regarding inter-process communication. It was an important topic aanu. So first understand the introduction. What is IPC? What are the mechanism? How shared memory concept is implemented in a system, and what is unbounded buffer and bounded buffer implementation. ഇത്രയാണ് എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു. അതിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.